It's always a special situation directly after the show. We are still like really on a special live mode when we go off stage, and it takes a minute to really calm down a little bit and to somehow get into the social mode again. But we definitely want to see the Shiller friends from Ukraine after the show, so we will do everything to make that possible. Они сделают, Кристофер и группа сделают все, чтобы встретиться после шоу со своими поклонниками. Единственное, что его посещает во время живого выступления специальное настроение для того, чтобы выступить. И не совсем сразу после конкретного выступления он может вернуться в свое обычное состояние. Поэтому, я думаю, должно пройти какое-то время, и после этого он пообщается, если будет такая возможность, естественно. Второй вопрос от Ольги. Будет ли кто-то из вокалистов выступать на концерте в ноябре вместе с вами? Если да, то кто? Olga asks the second question. Will some of your guest vocalists will be present at this concert? And if yes, then who? Yes, on the 20th and 21st of November for our concerts in Kiev. Kate Hafnevik from Norway will join us, and she will perform a couple of her own songs, but she will also perform a couple of other guest artists' songs. So yes, she will join us for that show. 20-21 ноября, то есть в 2 дня концерта, приглашенной вокалисткой на шоу Кристофера будет Кейт Хафневик. Она исполнит не только песни, записанные непосредственно ее голосом на альбоме, но также и другие известные хиты своим голосом. То есть это Кейт Хафневик. Она будет единственной приглашенной вокалисткой. И еще вопрос, есть ли шанс услышать на концерте I Feel You с чарующим голосом Петера Хепнера? Is there a possibility to hear the track I Feel You, the voice of Peter, on the concert? Well, on our last performance in Kiev, we somehow we created a special version of I Feel You, a special live version, and we played that as an encore, and we definitely will include this special new live version of I Feel You into our set list in November in Kiev. К сожалению, нет, но во время их последнего выступления в Киеве, то есть второго выступления, они сыграли эту композицию в качестве выхода на бис в специальной новой живой версии. То есть они ее обновили, апдейтили, и они включат именно вот эту версию выступления. I think it's instrumental. Yes. Instrumental. Это инструментальная версия без голоса. Что вы можете сказать про публику на концертах в Киеве? Отличается ли она от публики в других странах и насколько? What can you say about the audience here in Ukraine, and does it differ from audience from all other countries? Oh, it's fantastic. I mean, each country has its own special, let's say, Spirit, yes. audience spirit, and it's its own, particular, reaction. But the audience in Kiev has been really tremendously exciting so far, and we were really pleased with it, and we are looking forward to our 2 shows at Crystal Hall later this year, because it's always important if you go on stage. Of course, you have to perform, you have to play the tunes, you have to hit the right notes, you have to hit the right keys. But if you feel the audience's vibe and the audience's reaction, that really can somehow put a concert to a special level. And so far this special level has been reached in Ukraine, and we are looking forward to feel that again. Кристофер раздал просто огромное количество лестных слов по поводу нашей публики, непревзойденная, потрясающая, и он отмечает, что если на концерте публика проявляет себя, опять же, в таком ключе, что она тоже заводит и дает свою энергетику позитивную, то она переносит этот концерт на специальный уровень. Он говорит, что украинская публика этого достигла для него. То есть ему очень нравится, и он прямо ждет этого концерта в Кристофере безумно. И он еще также отметил, что каждая публика, каждые поклонники в разных странах по-разному его принимают, но преимущественно хорошо. Отлично.
Виталий, являетесь ли вы футбольным болельщиком? Можете сами сыграть в футбол? И посещаете ли матчи Бундеслиги? Vitaly asks you about are you a football fan and maybe you've visited some games in Bundesliga, yes? I don't really follow the football movement, so that's why I'm not really doesn't really interest me, to be honest. Then again, if there are like really international competitions, then I'm somehow following it, and I'm somehow trying to get into that particular vibe. For example, next year the European Championship will be held in Ukraine, so I'm looking forward to somehow follow that. But the regular Bundesliga or the regular game of the week, I don't follow. No. В целом он не является поклонником футбола, он не следит за развитием событий Бундеслиги, но если это какие-то интересные интернациональные матчи, то он каким-то образом все-таки может там быть вовлеченным. И, конечно же, он отметил наш чемпионат, который будет в следующем году, и, возможно, он также последит за ним. Тут продолжение. Собирается ли Кристофер приехать в Киев в качестве зрителя на Евро 2012? Are you going to visit our city like spectacular to be a part of it, to follow the show? In 2012. Oh, I don't know. Maybe I will. Yes, maybe I will find the opportunity to do that. Yes, why not? Возможно, он найдет возможность это сделать и приедет. Злата. Кристофер, как выглядит ваше утро выходного дня и без чего вы не можете начать ваш обычный рабочий день? Zlata asks you how you're usually how to answer this how your morning of a weekend day usually starts. A weekend day. Weekend day, yes. Weekend day, yes. How does the morning of your weekend day start? Well, I don't really have a different morning on a weekend day or on a weekday, because for me basically every day is a weekday or weekend day, it depends. But I'm not really. I mean, I don't stop working on Friday evening at 5 p.m. or something. That's why I would get up kind of early, between 7 and 8. That's my normal get up time, and try to be creative and trying to be inspired and to create something. So I don't really have a particular weekend day morning. У Кристофера нет никакого разграничения в плане выходной это день или будний день. Обычно он просыпается ежедневно между 7 и 9 утра. И он не имеет привычки, как офисный работник, заканчивать свой рабочий день в пятницу в 5 часов вечера. Поэтому он всего лишь старается быть вдохновленным чем-то, быть креативным. Это его начало любого дня. Алексей. Привет, Кристофер. Грандиозная новость, что ты к нам возвращаешься. Ура! Потрясающая гениальная музыка Шиллер вот уже 10 лет со мной в моем сердце MP3 плеере. Так, Алексей? Алексей, да. Alexei says that during 10 years, your tremendous music always in his Walkman. Yes, and he is really happy so much that you came back. Дякую. Знаю, что ты восхищен Фридрихом Шиллером. А как насчет кинематографа? Есть ли у тебя фильмы, которые ты можешь пересматривать множество раз? He knows that you are inspired by Friedrich Schiller. What about some movies? Which movie is one of your favorites, and you can rewatch it many times? My most favorite movie, my all-time favorite movie is Heat, with Al Pacino and Robert De Niro, and I think I've been watching that for 50 or maybe even 100 times, and probably I will watch it 100 times again. So that's my favorite movie so far. На данный момент самое любимое кинофильм у Кристофера это «Хит», где снимаются Роберт Де Ниро и Аль Пачино, где-то уже около 50, а может быть даже и старых снова пересмотрел. А любимый режиссер? And the favorite director?
Oh, favorite director. That's not easy. Favorite director. Life. Life, yes. Well, I have to think about that. I think I can't name a particular director. К сожалению, он конкретного режиссера не может сейчас назвать, но подумает об этом. Ольга. Кристофер не планируете ли вы сотрудничать с кем-нибудь из украинских исполнителей, представляющих истинно украинский фольклор? Знаете ли вы украинскую исполнительницу Руслану, победившую на Евровидении 2004 года? Мне кажется, в тандеме с ней мог бы получиться довольно интересный проект. Some Ukrainian artists which present real Ukrainian folklore music. Folklore, you know what is that? Yes. And I lost the second. Okay. Right now, nothing like that is planned, but who knows? I'm always curious, so that might well happen. But right now, it's not on the table. На данный момент ничего запланированного в таком духе нет, но он всегда предвкушает, что возможно такое произойдет в будущем. And the second question was about Ruslan, yes, our Eurovision Song Contest. Olga thinks that it would happen not really bad collaboration with Ruslan, maybe. What do you think about it? Well, in fact, Ruslana and me, we met a couple of years ago. We met, I think, two years ago. We met for a possible collaboration. But somehow our time frames got a little confusing, which is why it hasn't happened so far. But yeah, I also fancy the idea, and I also think that would somehow that would be an exciting collaboration. На самом деле, они уже встречались с Русланой 2 года тому назад. Where did you meet her? Actually, we met at the Berlin airport because she was in Berlin, but she had to fly out somewhere, and so that was the only meeting point we could have. So that's why I think we met at the Starbucks coffee shop at the Berlin Tegel airport, which was kind of bizarre, but it was really nice, and she's a really nice and let's say lively person. Он описывает Руслана как очень такого вот живого, энергичного человека. Они встречались в берлинском аэропорту, в каком-нибудь такой забегаловке, как Starbucks, к примеру, что-то такое. Вот. И если в целом отвечать на этот вопрос, то он не отрицает, все возможно, просто их графики, получается, не совпали, к сожалению. И пока что это все зависло в воздухе. Вот он планировал и думал, что это случится. В планах это было, да, сотрудничество? It was planned, your collaboration, or just talked about it? No, we had talked about it, and we somehow tried to find a time frame where we both would have time to work on the song. But so far somehow it hasn't happened. So but life is long. Is long. Да, жизнь длинная. Марина. Кристофер, верите ли вы в любовь навсегда? Marina asks a question. Hi, my question. Do you believe in love forever? Oh, that is a good question. Yes. Love forever. I think everybody is looking for that, and everybody would be happy if that would exist. But if I look around me, and I think if everybody looks around himself or herself, there are really only few examples for proving that it does exist or it might exist. So maybe it does, maybe it doesn't, but maybe either way is good. Все ищут, да, любовь навечно, и каждый был бы рад, да, вот найти ее, эту любовь. Но если вот глядеться и сказать вот по-честному, то, как Кристофер говорит, есть всего вот в жизни редчайшие примеры, да, этой любви навеки. То есть он, опять же, колебается, говорит, может быть, да, может быть.
Это был наш последний вопрос, завершающее слово для наших зрителей. Can you say some final words to continue watching? Yeah, thank you very much for watching this internet event. It was a pleasure answering your questions, and it was also a pleasure to hear your comments, your positive comments. It's been a pleasure to be in Kiev again, and on behalf of the whole Schiller family, I'd like to say that we are looking very much forward to be in Kiev again for the fourth time then, on November 20th and 21st for our concerts, and hopefully see you there. Until then, we wish you all the best. Если перевести, да? Хорошо, не вопрос. Я очень благодарен вам за ваше внимание, за ваши позитивные комментарии. Я вас очень жду 20 и 21 ноября на моих концертах в Киеве. Ваш Кристофер. Спасибо. Willkommen zur Welt von Schiller. Yes, willkommen in der Welt von Schiller. Дякую.